kuleta huduma bunifu na zinazohitajika na jamii yetu kwa takribani miaka 21 na bado tutaendelea kuwepo. Sina shaka miongoni mwetu kuna walioona kampeni inaitwa #YaKwanzaTanzania huko mitandaoni wiki hii. Kwa kweli tumekuwa mstari wa mbele kuleta mageuzi ya Watanzania kupitia bidhaa na huduma bunifu za kidijitali. Huduma zetu kama M-Pesa, M-Mama, M-Kulima, iFahamu, Vodabima na nyinginezo nyingi zimeleta matokeo chanya katika sekta mbalimbali ya uchumi. Kwa mfano, mfumo wetu wa M-Pesa tuliouzindua mwaka 2008 umeweza kuongeza ujumuishaji wa kifedha nchini, na leo tunajivunia wateja zaidi ya milioni 10 wanaonufaika na huduma hii. Tumeendelea kuboresha mfumo wetu wa M-Pesa kupitia ubunifu wa ushirikiano na wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuleta huduma zingine za M-Koba, M-Power na Songesha ambazo zinafungua fursa kwa wajasiriamali, lakini pia kina mama na vijana ambao ni sehemu muhimu ya jamii yetu. Vile vile kwa upande wa afya, mfumo wetu wa M-Mama uliozinduliwa mapema mwaka huu na Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeweza kutoa wepesi wa kuwafikisha kina mama wajawazito na watoto wachanga kwenye vituo vya afya wakati wa dharura, jambo ambalo linapelekea kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Mradi huu umeratibiwa na serikali yetu kupitia Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mpaka sasa tumefikia mikoa 3 ya Shinyanga, Lindi na Morogoro, na tuko mbioni kufikia mikoa yote nchini ifikapo mwaka 2024. Mafanikio ya miradi yetu yote kama hivyo niliyotaja ya M-Mama, M-Pesa, iFahamu na M-Kulima yamepatikana kwa kiasi kikubwa kutokana na ushirikiano huu na serikali yetu. Tunawashukuru sana na tunaomba tuendelee zaidi na zaidi. Ahadi yetu kwa Watanzania ni kwamba tutaendelea kutumia mtandao wa teknolojia ya mawasiliano kuboresha maisha ya jamii yetu ya Watanzania na kuendelea kuwa mshirika katika kuielekeza Tanzania kutimiza malengo endelevu ya Jumuiya ya Umoja wa Mataifa duniani. Sambamba na lengo letu la kuipeleka Tanzania kwenye ulimwengu wa kidijitali, tumekuwa tukitoa huduma bora za simu kwa Watanzania vijijini na mijini tukishirikiana na mfuko wa mawasiliano kwa wote, yani UCSF. Tumedhamiria kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anaunganishwa kwenye mtandao katika viwango vya kimataifa, na hili linathibitishwa kupitia mikakati yetu endelevu ya uwekezaji na upanuzi wa huduma zetu. Leo hii tunajivunia huduma ya broadband kufikia 66% ya wateja wetu kwa kasi ya 3G na 4G. Malengo yetu ni kufikia 90% ya Watanzania ifikapo mwaka wa 2024. Kwa kushirikiana na serikali yetu tukufu tutafikia. Leo hii tuna fursa sana kuzindua kizazi kipya cha teknolojia ya mawasiliano ambayo imeleta mageuzi ya kidijitali ulimwenguni kote, yani 5G. Tunajivunia kuwa kampuni ya kwanza ya mawasiliano kuleta teknolojia hii nchini, na ni jambo la kushangilia na kujivunia, kwani tumepiga hatua kubwa sana kama nchi. Kama watoto wa mjini kidogo wanavyosema, niweke na swaga kidogo, tumeupiga mwingi. Mabibi na mabwana, teknolojia ya 5G italeta mageuzi makubwa nchini kwetu na kuongeza ushiriki wa taifa letu katika mageuzi ya 4 ya viwanda, yani 4th Industrial Revolution. Kwa kipekee nataka kutambua na kushukuru mchango mkubwa uliofanywa na serikali yetu katika kujenga mazingira wezeshi kwetu kama sekta binafsi kufanya uwekezaji huu mkubwa. Tunashukuru serikali kupitia Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari
pamoja na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, yani TCRA, kwa kushirikiana nasi na kutoa mwongozo pale ulipohitajika ili kufanikisha hili jambo, na nina imani kuwa tutaendelea kushirikiana kwa mambo makubwa zaidi. Yajayo yanafurahisha. Mwisho niseme kuwa teknolojia hii ya 5G inakuja na fursa kubwa sana kwa wabunifu nchini kuleta bidhaa na huduma mpya kwa wananchi. Sisi Vodacom Tanzania sio tu kwamba tutaendelea kubuni huduma mpya, ila tuko tayari kuwezesha jamii kufanya hivyo ili sote tuweze kutimiza ndoto zetu za kujenga taifa bora. Na ndio maana tunasema pamoja tunaweza. Together we can. Asanteni sana. One more time, please, for Vodacom MD, Hilda Bujiku. And another one for Vodacom for being the first in Tanzania. Yani kwenye mambo mengi, all things digital transformation, Vodacom ni wa kwanza. You are going to enjoy speeds of up to 40 times more than what you're used to. It means efficiency, it means focus. Security, of course, is very, very high as well. No more buffering on Zoom. Hakuna kile kidude where sura inaka stuck. This is for enterprise, for home usage as well. So there's so much to look forward to. Having said that. And even for handsets, obviously to a very, very limited extent, lakini pia kuna watu ambao wataweza kuenjoy 5G. Excellent. Makofi tena tafadhali kwa Vodacom. Na hivi sasa, a special performance before we get to the main course. Something special, something wow. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. I got that power. Power, power, power. They call me Relay. Stay so cool, I'm Chile. I done made that melee on my way to that Belay. Used to have a piggy bank, but now I got that bigger bang. Who cares what the haters think? They hate on me cause I'm doing what they can. I stay on that hustle, I flex that mental muscle. Hate to bust your bubble, I'm on that other level. I'ma take it higher and higher, higher and higher. I stay on fire, fire, keep burning like that fire. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. I got that power. Power, power, power. Yes, y'all. Feeling funky fresh, y'all. Work to be the best, y'all. I'm good under pressure, y'all. Been through all that stress, y'all. Get this off my chest, y'all. Made it out in projects with this project that's
doesn't kill you, only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a batter ram, batter ram. I'm knocking, knocking down the door again, door again. Coming like a batter ram, batter ram. I'm knocking, knocking down the door again, door again. I'm alive, I'm alive, I'm alive. I can fly, I can fly, I can fly. I'm alive, I'm alive, I'm alive. And I'm loving every second, minute, hour, bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. I got that power, 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 power. And I'm loving every second, minute, hour, bigger, better, stronger, power. And I'm loving every second, minute, hour, bigger, better, stronger, power. Makofi kwa tafadhali kwa sana. They are the laser dancers. Wow. Hey, hello. Mheshimiwa, habari ya asubuhi. Salama kabisa. Habari ya kwako? Nzuri kabisa, nzuri mheshimiwa. Jamani, mheshimiwa, tunafurahi kukuona. Tunajua ulikuwa ungependa uwepo hapa na sisi muda huu. Najua kwa majukumu hukuweza kuwepo na sisi, lakini teknolojia hii ya 5G, kwa experience hii ya kitu cha mara ya kwanza kabisa kutokea Tanzania, experience ya hologram. Mheshimiwa, tunakuona kama uko na sisi hapa. Unaniona na mimi hivyo mheshimiwa? Na kuona kabisa, na kwa kweli ilikuwa ngumu kufikiri kwamba dunia ingeweza kufika hapa. Hongereni sana. Asante sana mheshimiwa, tunashukuru sana. Mheshimiwa, just to give you the perspective, hii ni experience ya kwanza Tanzania, kitu kinachoitwa hologram, ambapo unamuona mtu kama yuko hapa na yeye ananiona kama niko naye pale. Na pia kuwa na double hologram ni experience ya kwanza duniani na inaletwa kwenu na Vodacom tu. Mheshimiwa, naomba nikuache basi kidogo uongee na sisi, utupe machache kwa kuwa tuko na sisi uko na sisi hapa kwa muda huu. Naomba kidogo tu uongee na sisi pia tuone kwamba hii sio recording jamani, hii ni real. It's happening here and it's happening because of the 5G network kutoka Vodacom. Mheshimiwa, endelea. Asante sana. Nakushukuru sana mabibi na mabwana. Napenda kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hakika leo ni siku ya furaha sana. Nakumbuka mwezi wa 5 mwaka huu 2022, tuliahidi bungeni kwamba Tanzania mwaka huu wa fedha itaanzisha huduma ya 5G hapa nchini. Then wakati ule tuliposema ilikuwa kama ndoto. Now it is only 3 months toka tuliposema. Vodacom has made it. Wametusaidia kutuingiza kwenye orodha ya nchi chache kabisa Afrika ambazo zimeanzisha huduma ya teknolojia ya 5G. Vodacom wamekuwa wa kwanza kwa mambo mengi. Wameanza na M-Pesa, wameenda na mama, mkulima, elimu na vingine vingi. Thanks to Vodacom for making this happen. Wakati inaanza ilikuwa ndoto, lakini leo Vodacom wametuwezesha. Join me
to welcome this great and very important technological advancement that Vodacom has made it again. Special thanks to the President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, and her government for making it possible to create a conducive environment for the private sector to operate in the country. Today, this land of Kilimanjaro, Serengeti, Ngorongoro, and Zanzibar is going to the next level. Ni ngumu sana kufikiri wazazi wetu wangeweza kuamini kwamba eti leo teknolojia ingetuwezesha kwamba naweza kuongea na nyie kwa umbali niliopo na bado mkaniona kama niko hapo. This technology is going to be a game changer to our country, going to change how kilimo chetu, nishati yetu, energy, elimu, afya na huduma mbalimbali ambazo zinatolewa zitakwenda kubadilika kabisa kabisa. Haya ni mafanikio makubwa, ni matokeo ya ushirikiano mzuri uliopo kati ya sekta binafsi na serikali. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya serikali kuwashukuru sana Vodacom kwa kuliwezesha hili. Ni matumaini yangu wengine watafuata. Ninawashukuru wote ambao mmekuja ukumbini na sehemu mbalimbali kushirikiana na sisi, kuungana pamoja kulifanya jambo hili kubwa la kihistoria ambalo linakwenda kubadilisha namna tunavyoishi, namna tunavyohudumiana, namna tunavyoshughulika. Hili jambo kubwa. Ungana na wote kwa pamoja, tushukuru, tufurahie, tulitumie. Ni matumaini yangu tutashirikiana kwa pamoja kuyafurahia matokeo ya mabadiliko haya makubwa ya sayansi na teknolojia duniani. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Vodacom. Mungu ibariki sekta yetu ya mawasiliano. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mheshimiwa. Makofi tena tafadhali. Wow. 3D hologram. Hii ni kama Star Trek. Star Wars. It's the first of its kind, not only in Tanzania, but the first two-way hologram worldwide. Makofi tafadhali kwa Vodacom. You know, in fact, sidhani itakuwa muda before they actually make it available to people like you and me, Evans, where we'll be talking. Do you remember the times like Zoom meetings and it's also okay to work from home and be okay up until here, and then underneath that is a whole other issue? Now imagine the application when, let's say for example, our president has to have meetings with all the RCs, regional commissioners, and then weka kwanza kwenye hologram tukuone. That's technology for you. Amazing. Wow. All made possible by 5G. I'm sure you're very curious as to how it works, how it's going to roll out, what kind of devices will qualify and will be able to give you those speeds of up to 300, 400 Mbps. Well, to give you more insight exactly how this works, please welcome Andrew Lupembe to the stage. Network Director, Vodacom Tanzania PLC. Asante sana. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Nape Nnauye. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda. Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Hussein Bashe. Mwakilishi kutoka Wizara ya Afya, makatibu na manaibu wakuu wa wizara mbalimbali, wawakilishi kutoka balozi mbalimbali, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Amos Makala, mkuu wa wilaya ya Kinondoni Mheshimiwa Godwin Gondwe,
mwakilishi kutoka mamlaka ya mawasiliano TCRA, mwakilishi kutoka mamlaka ya mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF, mwakilishi kutoka Benki Kuu ya Tanzania na taasisi zote za serikali, mkurugenzi wa bodi ya Vodacom, jaji mstaafu Thomas Miayo, wakurugenzi wa kampuni ya Vodacom, wakurugenzi wa wakilishi wa kampuni za mawasiliano, kampuni binafsi, mashirika mbalimbali, wafanyakazi wa Vodacom, waandishi wa habari, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Baada ya hapo nitaomba kuswitch into English kwa sababu kiteknolojia inakuwa vizuri sana kuelezea katika lugha yetu ya kimataifa ya Kiingereza. Thank you all for joining today as we mark this important day. Since the beginning, Vodacom has been striving to provide the best communication services in Tanzania, living up to our vision to lead Tanzania into digital age, change lives through technology. While 4G is a good network, 4G covers for a lot of use cases. 4G covers for data, 4G can handle voice, but the technology community, seeing that there was a higher demand for more use cases around the world, came and standardized the newer technology with high capability to address all these demands for capacity, ultra low latency communication, for automation and enablement of other use cases. They came up with the standardization of 5G. 5G is a very good technology, capable technology at this time that will address a lot of use cases. 5G provides capacity and opportunity for more use cases. Therefore, today we are proud to announce that we are introducing 5G technology in Tanzania, and we have joined other nations that are providing these services across the world. We at Vodacom were very proud to be the first to commercialize 5G services in Tanzania. We recognize the role of communication services, and 5G is our latest addition into our portfolio of so many other technological solutions that we offer to consumers. We, together with our partners, our equipment providers, Nokia, Huawei, our tower core partners, Helios and Minara, we are going to roll out over 200 5G sites in Tanzania, in Dar es Salaam, Zanzibar, Arusha, Dodoma, Mwanza, Iringa, Kagera, Njombe, Mbeya, just to name a few, by November 2022. That is this current year. Our 5G network will be readily available to our fixed customers on the enterprise space, small and medium enterprises, small offices, home users that wanted home internet, through our customer premises equipment, CPEs, or normally known today as internet routers. Our customers can expect to enjoy greater speeds, as Evans has mentioned, over 400 megabits per second. By the way, 5G gets capability of beyond 500 megabits per second, as long as we get enough spectrum that can allow us to accommodate users at this speed. So, you may be wondering, what does it mean with the 5G investments in Tanzania? Through Vodacom 5G networks, the businesses should look forward for a lot of more use cases, because these 5G networks support a lot of technologies like Internet of Things, industrial automations, artificial intelligence, cloud computing, telemetry, and remote access within the healthcare delivery.
So a lot of many sectors that will see a lot of changes with these developments include manufacturing, energy, healthcare, as I've mentioned, education, transportation, and tourism. I would like to end by thanking our government of Tanzania for conducive environment through the Ministry of Information, Communication, and Information Technology, TCRA, for setting up a very good framework of technology neutral spectrum that allowed us today to stand here with our assets we have to be able to launch 5G network in Tanzania, lead the industry. At Vodacom, we say technology with human spirit creates better life. Together we can. Asanteni sana. One more time, please, for Andrew Lupembe, Network Director, Vodacom Tanzania PLC. Hey, there's a saying in English, seeing is believing. Sasa tuangalie speedy. So many of you right now might have 5G ready devices, but as the network director said, remember we have to hakiki ni zenyewe. All of us are on 4G. Yes. Remember, 5G is like 20 times faster than 4G. So I have with me a 4G phone, Evans. What are you holding? Me hapa uniformity. I have a 5G. Unajua tumetoka mbali, tulianza na G. G is ground, connected to the ground. Together 2G, 3G, 4G, na hivi sasa 5G. Sasa the cameras zitupate kidogo hapa. Yani, hebu test ya kwako. Sio tufanye wote kwa pamoja, just for proof of concept. Hebu tuangalie kamera hapo, twende kwanza twende. Kwanza aweke zote so that we start at the same time. Zoom kidogo. 3. The right one on the right is 5G. One on the left is 4G. This is 4G. 1, 2, 3, go. Sogeza kwenye microphone. And here we go. Umeona hiyo. This is Mbps. So I'm at 250. Mi sasa hivi niko Njombe. Wewe uko wapi? I'm at 7.5. Wewe uko Ubungo. Makofi kwa tafadhali. We're going to show you real time. Bwana. Sema hapa inabidi usikosee. But now Evans, why would you take a better phone? Isha download na moja. Hi, beautiful. Tuko na Vodacom MD hapa. Yes. Of course, mimi sinaje kuambia wewe, I'm preaching to the choir, lakini ni vizuri tu for photo opportunity. Yes, just do the honors please, madam. Twende kazi. Huyo naenda 100. Naona 187 enda 180 200 250 60 70 umeongeza nini 280 286 287 Mbps hapo sasa live. So if we can just get a few reactions, because the audience, we've proven to you the difference between 4G and 5G. I just want to move around and get some reactions. Hello, ma'am. I want you to let us know what you think. Kwa hiyo tumesha kuonyesha kwamba these things are possible. You've seen a two-way hologram. Hata mheshimiwa hakustak, ameongea, tumemsikia vizuri. What do you think about this? More than 20 years ago, I was watching The Matrix. Never believed that would become real life. Today, I'm witnessing The Matrix. This is fabulous. It's revolutionary. We're well on our way into the fourth industrial revolution. Awesome job, Vodacom. Beautiful. I have some colleagues here. Hello, sir. How are you? Very fine. How are you, sir? Good, sir. What kind of industry are you involved in? I work for the contact center. So we are doing the contact center services for Voda. Oh, so hello, habari yako? Naitwa fulani, nikusaidiaje? Unaitwa nani? Uko wapi?
Absolutely. I've never heard your voice there, sir. May I ask you, how would you apply this technology to your line of business to improve efficiency and efficacy? So I think this is something which is going to be a game changer in the industry. Today, the entire world is based on connectivity. And faster the connectivity medium is, better the resolutions can be provided to the customers and the probably end customers as well. Thank you, thank you. That's absolutely correct. Tumejibu vizuri. Hongera sana. Thank you so much. Happy ukweb. I'm right behind Oh, you, right. Evans. Faster, faster, come on 5G. Samani, kuna mtumishi yote wa serikali humo ndani? Because one of the most amazing applications is actually just speed and transparency, the efficiency. Hii nenda ghorofa la 7, chukua form namba 14B, shuka pale kufanya photocopy. Photocopy peleka benki. Benki lipia. So now there's efficiencies. Do we have anyone who works for the government? Nimesikia mheshimiwa mkuu wa wilaya Godwin Gonde yupo hapa. Are you here? Okay, I'll know someone watching niende kwa mtu ambaye yuko ndani ya teknolojia. My brother, Bwana Mrusha, how are you, sir? I'm amazed, speechless. The speed is amazing. Like looking at 287 on your Techno. Wow. Evans, please save us. Sasa wanakuambia hivi, it's the content that counts. Sasa wewe una judge kwa sura. Wewe rafiki yangu, me I'm beating you on speeds. Hebu fanya kwako tuone. Tuone tu, fanya kwako tuone. Kama ukipita Battery. Kuna charger. All right, but how do you see the application in your line of business? I know you're massive in digital and tech. How would you see application kwako itakusaidia vipi? No, so first of all, thanks to Vodacom for bringing this on board. I think when it comes to applicability, Lupembe put it very well. Innovation is embedded with lack of access. Normally when we talk about access, it's not only connecting to the network, but how do you utilize the bandwidth that you're provided with? I think for a start, this gives innovators, startups, a way to start piloting all those IoT needs that we've been discussing when we talk about mobility or telematics. I think it's actually possible with this kind of speed and reliability. So asanteni sana Vodacom. Massive, thank you. I love that Jones mentions about startups, and something we know startups face, which is an issue, is obviously connectivity in co-working spaces. So thank you so much, Vodacom, kwa sababu this means that startups can move so much quicker. Makofi tafadhali. Even if you're on a company meeting, for example, on Zoom, or you're on Microsoft Teams, Google Meet, and then you have to now turn off video just so you can get efficient audio. Exactly. And now through 5G, that means sura yako itakuwa inaonekana. Without buffering. Without buffering, yes, thank you. Hii mambo yako umenisikia? Sio, hatujasikia. So this is great technology, so many applications, as we've heard, in health, in education, in general governance, in transparency, and improving the speed and efficiency of the day-to-day runnings of whether it's government or business. Applies across the board. Absolutely. And now I'd like to welcome to the stage retired Judge Thomas Mihayo, the board chairman for Vodacom Tanzania. Thank you very much. Hiyo inaitwa VAR.
teknolojia nyingine ambayo inatumika sasa hivi kwenye mpira ya miguu. I see a friend pale from TTCL. Hello sir, how are you? Speeds. Habari yako kaka, how are you? I'm doing very well. Habari za kwako, habari za siku? Nashukuru Mungu. I'm sure this kind of technology, even with your line of business and your back end, itasaidia sana. How do you expect it maybe kusaidia, or what's your views? Vodacom na TTCL tunashirikiana katika maeneo mengi sana. Kwa hiyo nawapongeza Vodacom kwa launch 5G. Thank you very much. Nashukuru sana, mjibu sahihi kabisa. Tusiwabague watu ambao kule nyuma. Unajua backbenchers mara nyingi ndio watundu. They're the ones who are always talking when other people are talking. Ndio hapa backbenchers. Yes. We're here to just say hello, make sure you stay all engaged. This is about interactivity. It's about enjoying the vibe, but also understanding what this technology can and how it can add value to you and your business. I think, Evans, I'm going to get the thoughts from some people way back here, but I don't want anyone with a Vodacom t-shirt. Hello. Yes. How are you? I'm fine. What do you do? I want you to tell us what you do and how you think 5G will impact your life and your work. Yes, of course 5G ni mtandao mzuri ambao tunategemea utaleta faida siku nzuri sana kwa wananchi. So haitakusaidia kwenye kazi, kwenye maisha. You want to tell us how that will transform you? Na wewe pia utakuwa unafanya holograms. Ya, lazima isaidie. Hamna kitu ambacho kinaanzishwa kisilete faida. Faida tunategemea ni kubwa sana. Fantastic. Makofi tafadhali. Na mimi upande wangu kidogo naongea na binti. Si kama una simu ya kitochi bahati mbaya, semani. Kumbe ni mtu wa ndani. Jamani, watu wa ndani wana siri zote. Hey brother, salamu kabisa. Salamu kabisa. Bwana wewe uko hebu nitambulishe kidogo samani. Kwa majina naitwa Bright Mzirai, niko Smart Codes. Ongera bwana, najua ni wadau wakubwa sana. Unaonaje mtandao au kasi ya mtandao sasa hivi kupitia 5G itakusaidia vipi kibiashara na pengine kibinafsi? Kama ulivyosema kuona ni kuamini. Tumeona kwamba efficiency yake haielezeki yani ni next level. Kwa hiyo tunafuraha na tunaisubiria tuanze kuifanyia matumizi. Thank you so much. Nashukuru sana. It's beautiful. This is a new technology, 5G. Yani tumetoka mbali. Evans, Yes. I want to also get some insight from people who are really making an impact in the innovation space. If I can also get some comments from you, Joseph. Naona unajaribu kunikwepa. Okay, thanks. Well, I think niungana wengine kuwapongeza Vodacom. This is a good thing. This is a great thing. And kwa wale ambao kwenye innovation space kama Mrusha alivyosema, I think this is a game changer. So it's not just for those, like in kwa wale ambao wanategemea service through digital platforms. So this is going to be very revolutionizing. So hongereni sana and thanks. Thanks, Joseph. I wonder kwenye ulimwengu wa burudani na michezo itakavyobadili mwenendo mzima kabisa wa hata tunapoenjoy michezo. Kuna watu ambao ni gamers, those who are your PS5, PS6, imefika ngapi sasa hivi? Because the whole interactive experience, tukizungumzia AI, nazungumzia masuala ya Virtual reality, VR, augmented, imagine you can now get into the metaverse and utilize your avatar using 5G bila kukwama. Ukiuliza una kiwanja ombe ndio kwenye metaverse na kiwanja kikubwa sana nalima viazi, lakini huko hapo chumbani kwako safi. This is amazing. Who's a gamer? Chief, wewe unaonekana kama gamer hivi.
Chief, salama. Salama kabisa. Wewe kwenye mambo ya gaming upo sana? Yes, nachezaga PS5. Tulianza zamani tangu kwenye PS1, 2, 3, 4, sasa hivi tu kwenye PS5. Na imani of course kwamba mtandao teknolojia hii itakuja kuleta mabadiliko makubwa sana kama ambavyo umezungumza Mheshimiwa Waziri katika nyanja mbalimbali, sayansi, kilimo, elimu na sehemu zingine nyingi tu. Kwa hiyo kuna tija kubwa mbele. Umjibu kwa ufasaha. PS1, 2, 3, 4, 5. Yaani zote unazo tu sasa. Hongera sana Chief. Hapana, sio zote nazo, nimezungumza kwa maana mtiririko wake mpaka tuko kwenye PS5. Kwa hiyo na imani 5G iko katika wakati sahihi kabisa kwa hapa nchini kwetu Tanzania, na tuna imani mabadiliko makubwa katika teknolojia yataenda sambamba na uwepo wa 5G. Kwa hiyo uwiano huo utakuwa mzuri zaidi. Unaweza imagine unavaa VR goggles zako pale afu unacheza na mtu ambaye yuko Australia, au sio rafiki yako ambao ulisoma naye afu mnashindana kwenye games kadhaa? Yes, ndo uzuri wa teknolojia ya 5G. Itakusaidia kwa sababu utakuwa upati shida kwenye matumizi ya game ukiwa uko online, kwa sababu wakati mwingine unapokuwa unacheza game ukitumia mtandao ambao ukitumia uko chini inakuwa ni ngumu. Wakati mwingine unakuta yeye anakuwa yuko mbele zaidi wewe uko nyuma, lakini kwa 5G itasaidia kuleta uwiano mzuri. Yeah, that's it. Thank you so much. Nashukuru sana jamani. Beautiful. Tunaenjoy hizo speeds 200, 300 Mbps hadi 400 huko baadaye. That's the beauty of technology yenye maendeleo. Sasa Evans, back into our program. That's right. Nilianza kumuintroduce mtu hapo kabla. Sasa nataka nimuintroduce tena. So if we can please welcome, ladies and gentlemen, let's please stand up. Let's please stand up, ladies and gentlemen. We would like to welcome retired judge and chairman of the board, Vodacom Tanzania PLC, Judge Mihayo. Karibu sana. Makofi kwake tafadhali. Makofi tafadhali. And he's making his way right now across the hall. Mheshimiwa Waziri ndio huyo na asili. Tulimuona kwa njia ya hologram. Leo hii sasa hivi yuko live kabisa hapo. Karibu sana Mheshimiwa Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Thank you so much. Asante sana. Please be seated, ladies and gentlemen. Thank you so much. Mheshimiwa retired judge, Judge Mihayo. Karibu sana mzee. Asante. Naomba ndugu zangu wapige picha tafadhali, sogeni pembeni kidogo tu wakati speech inaendelea. Nafikiri tumepata vizuri. Tulimpata kwa hologram, tumepata live hapa na atakuwepo baadaye atahutubia live kabisa. Karibuni. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Habari na Teknolojia, Mheshimiwa Nape Nnauye, Mheshimiwa Waziri wa Elimu Adolf Mkenda, wageni wote waalikwa, kulikuwa na mkuu wa mkoa, sijui kama yupo au mkuu wa wilaya, lakini niseme tu ya kwamba itifaki imezingatiwa. Awali ya yote, Mheshimiwa Waziri, tukukaribishe sana. Sijui umetokea wapi, nimestukia nimekuona hapa, lakini tulikuwa tumekuona hapa. Sasa sijui imekuwaje, lakini ndio ndio maajabu
ya shughuli ambayo imekuleta leo hapa, maajabu ya 5G. Sisi katika Vodacom tumefarijika sana kuwa na wewe hapa siku ya leo. Tunajivunia milestone ambayo tumefanya, ambayo tumefikia leo, lakini tunajivunia zaidi uwepo wako hapa pamoja na mawaziri wenzio Adolf Mkenda na nani sio mwingine yupo, lakini kama sijakutaja usichukie, ni kwa sababu sikupata orodha hapa. Lakini kazi yangu ambayo mimi ni fupi tu, ambayo nimeambiwa kuja kuifanya, ni ya kukukaribisha kuongea na hadhara hii. Lakini kabla sijakukaribisha, pengine uniruhusu nimtambulishe mjumbe wa board ya Vodacom, mmoja ambaye yuko hapa pamoja nami, Mama Margaret Kongo. Margaret Kongo asante sana. Kwa hiyo kazi yangu ni fupi, kukaribisha Mheshimiwa Waziri uje uongee na sisi sasa kutokea hapa. Sasa yule walio jamani mliomuona pale ni huyu, sio mtu mwingine. Sasa yeye atatueleza imekuwaje, alikuwa hapa na sasa atakuwa hapa. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, tena ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, tai si, suti si, miwani si, sinape huyu Hebu tuongeze makofi kwa teknolojia. Waheshimiwa mawaziri mliopo hapa mkiongozwa na waziri wa elimu, nilijua tulikuwa tuwe na waziri wa kilimo, lakini waziri wa nishati, watu wa wizara ya afya na wengine, viongozi na watendaji mbalimbali wa serikali mliopo hapa, mwenyekiti wa bodi mzee wangu Jaji Mihayo, mtendaji mkuu wa Vodacom, watendaji wakuu wa taasisi mbalimbali mlioko hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Mimi ni katika wale ambao wana furaha sana asubuhi ya leo, na mimi naamini wote katika ukumbi huu tunafurahi kuona nchi yetu ikiwa imepiga hatua kubwa sana leo. Tumeingia katika orodha ya nchi chache duniani ambazo zimepiga hatua kubwa katika maendeleo haya ya tehama. Tanzania na sisi leo tumo. Ni wakati mzuri na wa kusisimua sana kuwa hai, na ni heshima yangu kubwa kuweza kuhudhuria shughuli hii kubwa ambayo inaweka alama ya kazi kubwa ambayo inaweza kufanywa na tehama katika dunia. Kizazi hiki tuna bahati sana, bahati ya kushuhudia na kuona maendeleo ya teknolojia ambayo wengi wetu hawangeweza kufikiria kwamba teknolojia ingeweza kutufikisha hapa tulipofika. Kama alivyosema mwenyekiti wa bodi, nilikuwa mbali kutoka hapa. Kwa wakati ule ilikuwa ili tuongee ningelazimika kuja hapa, lakini teknolojia imenileta hapa kutoka nilipokuwa, na mkaniona kama vile niko hapa. Ni wakati kwa kweli wa kufurahia, wa kusherehekea mafanikio haya makubwa. Teknolojia na ubunifu umetufundisha ukweli kwamba teknolojia inaweza kuunda mustakabali bora wa kizazi cha sasa na baadaye. Technology and human spirit can create a better future for all of us. Na ndio maana sote tuko hapa kukaribisha mapinduzi ya kidigitali ambayo yatakuwa mageuzi makubwa kabisa katika nchi yetu. Wakati nikiongea na nyie nilisema this is going to be a game changer of how we live, of how we do our things. Na sisi
tumeungana na sehemu ya dunia ambayo wameweza kufanya hili. Mabibi na mabwana, nianze kwa kuwapongeza Vodacom Tanzania. Hongereni sana kwa kuweka Tanzania katika ramani ya nchi chache barani Afrika zenye mtandao wa 5G. Tukiwa tumetanguliwa na Botswana, Misri, Ethiopia, Gabon, jirani zetu wa Kenya, Lesotho, Madagascar, Mauritius, Nigeria, Senegal, Seychelles, Afrika Kusini, jirani zetu wa Uganda na Zimbabwe. Hii inadhihirisha uongozi na umahiri wenu katika sekta hii ya mawasiliano. Hongereni tena Vodacom. Aidha, kama mnavyofahamu, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni serikali ambayo imedhamiria kujenga mazingira rafiki kwa maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano hapa nchini. Dhamira hii imetokana na ukweli kuwa maendeleo katika teknolojia ya mawasiliano au TEHAMA yanachangia kwa kiasi kikubwa sana kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii zetu. Mabibi na mabwana, leo hii Vodacom Tanzania wanaonyesha jinsi gani sera hii inavyoweza kuzaa mafanikio. Tunakumbuka kuwa Vodacom wamekuwa mstari wa mbele kuleta huduma na huduma bunifu kwa kutumia uwezo wao wa kiteknolojia. Mifano michache ni pamoja na huduma iliyozinduliwa hivi karibuni na Mheshimiwa Rais, huduma ya mama, ambayo kwa hakika imeonyesha mafanikio makubwa ya kuokoa maisha ya wanawake na watoto hapa nchini. Lakini sote tunakumbuka matumizi ya M-Pesa, jinsi yalivyochangia kwenye financial inclusion ya nchi yetu. Unaweza kufikiri kwa wale wanaotumia huduma hii, ikikatika kwa nusu saa hali itakuwaje? Lakini kuna mkulima na huduma zingine ambazo zimegusa sekta zingine za elimu, za afya na maendeleo mengine, na jinsi zilivyoleta mageuzi katika sekta hizo. Serikali kupitia wizara ninayoiongoza inaunga mkono kwa ukamilifu sekta binafsi na mfumo wa teknolojia ya uvumbuzi, kwa sababu tunajua kuwa teknolojia kama vile mtandao wa vitu, yani Internet of Things, akili bandia, artificial intelligence, na kujifunza kwa mashine, teknolojia ya blockchain, mtandao wa 5G, roboti na kompyuta zinaongezwa katika kutoa masuluhisho na kusaidia nchi kufikia malengo yake ya maendeleo. Kwa hivyo leo tunaunga mkono kikamilifu maendeleo haya tunapozindua rasmi kibiashara, yani market launch, teknolojia hii ya 5G hapa nchini na upatikanaji wa mtandao wa kasi. Kampuni ya Vodacom Tanzania inazidi kuongoza tena katika ubunifu wa huduma na teknolojia hapa nchini, na ni matumaini yangu kwamba wengine watafuata na kuja na kasi hii. Mabibi na mabwana, teknolojia hii itakuwa na manufaa katika sekta zote za uchumi na kijamii nchini, hivyo kuleta maendeleo na mageuzi kwa Watanzania wote, hususani tukianzia kupeleka Tanzania ya uchumi wa kidigitali. Napenda kusisitiza hoja hii. Teknolojia mpya inayozinduliwa hapa leo itakuwa na nafasi ya kuleta mabadiliko makubwa ambayo yataleta matokeo chanya katika nyanja nyingi za shughuli za kiuchumi na kijamii kulingana na matarajio ya nchi yetu na kujenga Tanzania ya uchumi wa kidigitali. Kama nilivyosema, teknolojia ni mtambuka, inanufaisha sekta zingine kama vile nishati, madini, ujenzi na viwanda, kilimo, afya, elimu na usafiri, lakini pia kuongeza kasi zaidi ya huduma za serikali mtandao. Haya yote yanakuwa ni maeneo ambayo serikali ya awamu ya 6 inayapa kipaumbele, sambamba na Tanzania ya kidigitali, ambayo yote yanatiliwa mkazo na nia yetu ya kuboresha maisha ya watu wetu na kutengeneza fursa za ukuaji wa uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla wake. Serikali hii imekuwa ikiweka nguvu zake katika miradi na mipango kadhaa kueneza mawasiliano nchini, ikiwemo upanuzi wa mkongo wa taifa,
wa mawasiliano, mradi wa Tanzania ya kidigitali, pamoja na mradi wa mfumo wa anwani za makazi. Tunafurahi sana kuona makampuni binafsi ikiwemo Vodacom yakiweza kutumia fursa na rasilimali hizi katika kuziongezea thamani. Teknolojia ya 5G ni njia moja itakayoongeza ufanisi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano kwa kuwezesha watumiaji wake kufikia kasi ambayo ni moja wapo ya malengo makuu ya serikali katika uwekezaji mkubwa katika mkongo huo. Uzinduzi huu ni sehemu ya kutimiza ndoto zetu. Utakumbuka wakati nilipokuwa naongea na nyie, niliwakumbusha tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka huu 2022, wakati nawasilisha mapendekezo ya bajeti ya wizara yetu bungeni, nilitoa ahadi kwa dunia kwamba Tanzania mwaka huu wa fedha tutaanzisha huduma hii ya 5G. Vodacom wametuleta na kuzifanya ndoto hizi leo zinatimia. Ninawashukuru sana sana kwa niaba ya serikali, na naomba nifikishe salamu hizi za Mheshimiwa Rais kwenu. Nakumbuka alikuwa awe na sisi, amekuwa na vikao vingine, akanituma kumwakilisha. Anawashukuru sana kwa kuipeleka Tanzania kwenye ramani hii ya dunia. Mtakumbuka Rais Samia wakati akihutubia dunia kutoka Dubai kwenye Dubai Expo alisema Tanzania is ready to take off. Nyinyi mmechangia kwenye ndoto hiyo. Thank you. Asanteni kwa kutimiza na kutengeneza mazingira haya mazuri. Kwa ujasiri naweza kusema Tanzania, we are ready to take off. Mungu ibariki Tanzania na kazi iendelee. Makofi tena tafadhali kwa mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Nape Nnauye. Na Mheshimiwa Waziri, ujue kwamba kwa sababu ni kitu cha kwanza kutokea, mara kwanza kutokea duniani kwamba kuwa na double hologram, yani wewe umehologramika kwa kifupi, lakini huko baadaye kwenye Wikipedia ikiandikwa double hologram lazima kuna reference. There was a launch campaign, Vodacom Tanzania PLC, and the first people to be seen on a double hologram was Minister wa Habari. Ndio. Hongera sana. Ya kwanza Tanzania, always first in Tanzania when it comes to digital transformation. Please share those hashtags ya kwanza Tanzania kwa ajili ya kupata ufafanuzi na kuongelea zaidi kuhusiana applications and what 5G can do for you, for your business, for your operations. Tutamkaribisha dada moja hivi, yeye yuko Vodacom, Ni head of IT strategy and software. Miss kwa jina kwa kifupi ni kwamba kwa kifupi mnamjua Kaisari. Julius Caesar aliweza kukonka nchi na nchi mbali mbali, lakini kafika huku kwa huyu binti afu nguvu yake kaisha. Jina lake Cleopatra Mukangara. Karibu sana Cleopatra. Hello. All right, wow. I don't know if I can live up to that hype, Evans. Thank you for that introduction. Okay, good morning, everybody. I don't know about you, but I am super pumped. I'm excited, I am pumped. Reason why is because when people look in the history books years to come, September 1st, 2022, Vodacom Tanzania, first in Tanzania, the launch of 5G. Let's give ourselves a round of applause, everybody. This is huge, it's massive, and we need to take pride in this. It's amazing. But now, begs to ask the question, what does it really mean, 5G? We've heard amazing speeches from Honorable Minister Nape. Thank you so much. Our MD, Hilda Bujiku, great themes coming from her speech. Our Network Director, Andrew Lupembe,
a lot of stuff around the technology of 5G, but what does that mean to you and me? 5G, is it just about the speeds? So, okay, now we have 5G. What was wrong with 4G? How is that going to be different from 4G? What exactly are we talking about when we say we are going to have 5G technology in Tanzania? What does that mean for the Tanzanian people? And that is why we have a great panel here for you, ladies and gentlemen, this morning to unpack further those details. And without further ado, I don't want to keep you in suspense. I'm going to call the first panelist onto the stage, our very own Vodacom Tanzania's Network Director, Mr. Andrew Lupembe. We have a lovely lady, Asha Abinala, very passionate in the digital innovation ecosystem and ICT initiatives and partnerships. Founder and CEO of Media Convergency. I hope she's somewhere in here. Oh, there she is. Okay. We have Jumanne Mtambalike. I haven't seen him yet this morning, but I hope he's somewhere around. Jumanne, founder and CEO of Sahara Ventures. Okay, maybe he's not, we'll catch up with him later. And last but not least, a representative, our VP of sales from Nokia. Nokia is our technology partner here with this 5G technology. Welcome, Petri. One more time, Jumanne Mtambalike. Okay. Right. You guys are looking sharp up here today. Yeah? I'm just going to tilt. Ooh, this thing is heavy. Okay. I'm going to tilt a little bit. And I'm going to start with, so I really want this to be interactive. This panel is going to be in English, by the way. Samahani, lakini. I'm going to start with you, Andrew. Just a simple question for you to start with. We've heard the speeches, we've heard your speech, you've talked a bit about what 5G technology means, what kind of use cases those will mean to us. Maybe just give a little more context to, with this launch today, what kind of use cases are we really targeting? What's the Vodacom's business case behind this launch? Thank you. There are so many use cases for 5G around the world. But for Vodacom Tanzania, the use case for 5G that we started with is connectivity, fixed wireless access connectivities. For consumers, this means home connectivities. There are a lot of people that have got houses today, they wanted to put automation to their houses, cameras, irrigation system for their gardens. They want to observe, be able to open gates when they're remote. Nowadays, these gates, they can put a chip and SIM or connect it to a Wi-Fi, home Wi-Fi, and they can be opened. So for Vodacom Tanzania, we are targeting the consumer that is looking for to access internet services at home, small and medium enterprises, small offices, home offices. In the old days, with the 4G, we used to have these dongles that could allow about 5 people maximum. When you added the 6th person, it slows down a bit. Now with a 5G router, you can do a whole office because the speeds are immense and the use cases are immense. But nevertheless, there are other functions that could be. For a normal consumer also, I think we have seen some devices. Evans was testing with our Tecno Camon 19 Pro, and somebody mentioned it's a Tecno. But again, this particular device is open. There are devices around the world that have been open today, but there are other devices where these manufacturers like Apple for iOS devices, they tend to open once they hear that a certain technology has been opened, especially this new technology. 4G, 5G. So we anticipate that in a not so distant futures, a lot of devices will be open for our network to be able to see and latch into 5G. But for now,
We've got CPEs that we push for home connectivities, office connectivities. We offer solutions for agriculture, for people that use drones, etc. Thank you, Andrew. So I'm hearing a lot of great stuff that this 5G is going to do for us. But I want to piggyback off my first question, and I just want you to cement, first, why now? Why 5G and why now? Thank you. Why 5G? It's a first for us. It's something that we are leaping into. It's addressing the demand, the data demand for home users, for offices that wanted to connect. Why now? It's the ripe time, given the environment that has been set, and our Honorable Minister mentioned during his parliamentary session that they envision to see Tanzania join the bandwagon of other countries providing 5G. We, Vodacom, having the spectrum asset in our hand, thanks for the framework that we could use what we have, we thought this is the right time to give it to society, our ambition to lead the technology into the digitization agenda. Thank you, Andrew. I see, Jumanne, you've joined us. Welcome. Thank you. My next question goes to you, Asha. As someone who champions innovation in technology, and even more so in the NGO space, you understand its role in supporting and enhancing your work. With 5G now here, how can NGOs embrace and leverage the power of 5G technology? Thank you very much, Cleo. And not to lose this opportunity by kuhama hoja I'm reading. And I'm very passionate about working with NGOs. I'm very passionate at their role at making sure that we can embrace, move forward as a nation. And one of the reasons I'm really passionate with working in NGOs is when we identified that when it comes to digital transformation and adaptation, across sectors, when it comes to the private sector, the government sector, the CSO is doing very well, but we just identified maybe together we could do better. So the first, I would say, to segment is for the NGO community to deploy the technology within and across the ecosystem at full-fledged level. So what Vodacom is doing right now is providing an asset. This is, I don't know if people understand what it means. This is an asset for reliable connectivity, reliable global interconnectivity, and a lot of solutions and innovations when it comes to implementation. So to fast-track effective application and benefits from 5G technology from top to bottom so as to leave no one behind, it will require NGOs capitalizing on for it to triple down effects to enable technology for humanity in real sense. The NGOs are the key drivers of development, always representing citizens for what is best for them and how best it can work for them. For 5G to work in this country, the NGO have to be on board and really has to embrace and deploying this technology in the work they're already doing right now. The other item, the second thing I've taken in consideration is taking lead in conversation centered around the 5G technology. As Vodacom today, we are talking about 5G technology. It has been deployed today. But when we look into context of other countries which have started the technology, the first sectors which started to discuss about what 5G technology is, what does it mean, what can it do, what are the changes that can come on board, it was held by the civil society community, it was held by the NGOs, which is different for our case. When we talk about, when we look at the East African region, we are not doing very well. So one of the roles which the NGO can play on this is making sure that they're holding conversations and holding conversation in what is best for the citizen, how can we embed this technology, tutahakikisha vipi watu wa chini, like in the rural areas, are going to get this technology. Yes, I really applaud for the role of Vodacom in this,
But Vodacom, as much as it is there for the community, it's way different with NGOs because NGOs operate at social impact, entirely at social impact. So that's very important as well. I would also like to emphasize on accelerating focus and applying an enterprise approach, embracing on the new technologies. While NGOs work as, with development partners or in partnership with development partners, I don't think that there has to be a limitation of embracing at an enterprise approach. An enterprise approach will be very key into driving whatever changes to be brought on board. So you're looking at, you're not looking at an agenda which is held by maybe development partners coming on board. You're also looking at an agenda as a nation. You're looking at an agenda as a country, and you're looking at it as an agenda in the fourth industrial revolution. Accelerating focus and applying enterprise approach would really, really help for NGOs to move forward. And we are really fortunate that we work very closely with NGOs, so we get to understand and discuss this every once in a while. So yeah, nafurahi sana that today with Vodacom we're discussing about the 5G technologies, but there are advantages, there may be some sort of disadvantages happen apale. So how do we make this conversation to make sure that the normal citizen and an ordinary citizen is part of this conversation? The NGO are in better position to do so. So we'll also like to emphasize on capacity. So we have a lot of information. When you go online, you have a lot of information when it comes to 5G technology. But we are missing information in local context. We need capacity in the sense of resource centers to do with not only technology, but ICT in general. What does it mean? How is it? What is supposed to be done? We need companies like Vodacom to have a source of information on what sort of research is done and what they can do for informed decision. And we are not only talking about companies, we are talking about the government as well. So comparatively, when you look at the ecosystem and how technology is doing and looking at the Digital Tanzania, you find that the government is doing relatively well compared to the NGO sector, which is supposed to be way far beyond what the government is doing. So that is one of the areas which is so important as well. Yes, thank you. Thank you, Asha. So I do have a follow-up question, but I'm going to have to circle back to you. I want to move to you, Petri. You are a tech partner for this 5G technology that we're launching here today. And it's the strong partnership between our companies that we have built over the years that have made what happened here today actually happen. Let's continue to keep that spirit alive. There's no disputing that Nokia is a giant in this space, and now you guys are playing in the global 5G ecosystem. With that said, why Nokia for 5G? No, it's a great question, and thank you for that. But before I answer this, I'd like to thank you, Vodacom and Tanzania, having Nokia as part of your vendors going forward in your digital transformation. We have been over 20 years in the country, and we hope to be here over 20 years going forward. So if you look now, technology, so of course it's important that the technology enables the transformation, and we can deliver data for our consumers with a much lower price. So if you look what's happening in most of the African countries, the 4G data is growing nearly 40% annually. So there's a huge demand for data supply for the operators, and at the same time we cannot expect that the operators would increase their data plans by 40% annually. So there need to be a means for the operator to launch networks with every day with a lower cost. So if we think about 5G Promise, which is now launched, we will deliver more speed, we will deliver much more capacity with lower cost, and we will enable new applications based on ultra-reliable connectivity for governments, for enterprise, and also
ultra reliable so connectivity and then automation and so on top of this. So Nokia, we have Bell Labs as one of our arms to make sure that we are part of this technology evolution. We are not only talking about 5G today, we talk about also 5G Advanced, and if we look as a company, we are already started to look on the 6G, which will provide additional technology advantage to our operators. So I think also as Nokia, we have today 233 customers who have launched 5G. This Tanzania and Vodacom are the first ones here, but you are not only the first ones in the I mean, you are one of the first ones in the continent. So if you look North African operators, none of them have launched 5G. And in Sub-Saharan Africa as well, in the continent, we only have very few operators who have been. So you are a forerunner as a country and as well as an operator in your technology evolution. So congratulations for that. Thank you, Petri. I don't know about you, Andrew. I heard 6G somewhere in that answer. I hope you're paying attention. Jumanne, I'm here to you now. So you play a very significant role in the innovation ecosystem in Tanzania. And with 5G on the premise, what opportunities do you see for innovators in Tanzania to address societal problems and bridge not only the digital divide, but also alleviate poverty? Okay, first of all, thank you so much for the opportunity to share my 2 cents. And sorry, I had a family emergency, so I had to come late. First, I'd like to commend Vodacom. It's amazing. For the first time, you've allowed Tanzania to clerk to the kings. So now we are in the same league of Kenya, Nigeria, South Africa, and Tanzania is among the countries that have adopted 5G. Second, I think, like all the previous technologies, technology is just a tool. What you do with it is what actually matters. So I think the most important thing will be on top of the infrastructure and the technologies that we have, what are we putting on the application layer? I'm seeing colleagues from the Minister of Education here, from the Minister of Agriculture and other ministries. So innovation that are going to be put on the top of 5G is what's going to make this technology matter. So if we're going to allow innovations around massive open online courses and remote learning for students, if we're going to allow innovations such as telemedicine to happen, where a doctor in Mwimbili can do a virtual operation for a patient in Tanga, innovations such as enhanced security, land management innovations, because what 5G is bringing another phase of computing capabilities. It's going to create opportunities for innovators to innovate. But the biggest challenge that we're going to face is not only about the technology, it's about the ecosystem around the technology. When it comes to regulations, do we have the regulations that allow the technology to be adapted fast? When it comes to digital literacy, how are we preparing our people to have this level of digital literacy to capitalize on these technologies? But also you talked about the importance of not leaving anyone not behind. So when you're talking about bridging the digital divide, one of the key things is affordability and access. So now we are talking about having devices that can be able to consume the technology, which is 5G. How much those devices are going to be sold, who is going to buy them, to use them to do what? I think it's going to be some of the most key questions that we have to respond to. So to me, I think this is something really exciting for Tanzania. There's some other underlying infrastructure. It's something that we need, and it puts us in a very strategic position. But we have to remember technology is just a tool. We need to focus on the application layer,
and making sure that those innovations are actually emerging from our local ecosystem so that we can capitalize on the technology. So for innovators, there's a lot of opportunity. There's opportunity in the education sector, in the fintech sector, in the agriculture sector. Now you can be able to pilot solutions around IoT, around artificial intelligence. The computing speed will be high, the offline and online download and upload speed will increase tremendously. So the key issue is how do you adapt those technologies? Thank you. Thank you, Jumanne. So when you were talking, it raised a point for me, and I want to bring that question back to Petri. So this is my second question to you. Jumanne raised a question about the divide in terms of affordability for the devices and so on. So my question to you, as a player in this space around software that gets developed into different mobile devices, how do Nokia products and solutions bridge this gap, and what are your key interventions in this respect? So maybe I answer first on the digital divide, and how this is linked to the question. So I think one of the key question for a nation, not only an operator, is that how can I build as fast as possible connectivity? Connectivity will enable the GDP growth fast. So the more we have people connected, whether they use this for the business, as business companies use it, the connectivity with their subcontractors, customers, clients. At the same time, we individuals might use it for the education, teaching, healthcare, and so on. So it's extremely important that we are capable of delivering the connectivity to the people in the country. And here as a company, one area is the rural connectivity, where we can look as a vendor, we can try to lower the cost to build the site and the coverage. Once the coverage is there, then we need to be able to deliver the capacity with the lowest possible cost. So one is that the consumers can use this connectivity, but secondly, this needs to be a business as well for the operator, so it's worthwhile for an operator to build this site there. So we're looking from the technology side how we can lower the cost and how the sites themselves can be built with as low cost as possible. Then we're also looking commercial ways of trying to support our operators with different business models. And thirdly, these tower companies can one solution for the operators to lower the initial cost of building the connectivity. And I think government plays there as well a role to support the operators to be able to run the business so that it's profitable to build the site in the first place. Then when it comes to the software development, obviously one of our key areas is to look in partner ecosystem so that we would have partners who will then build connectivity, build applications for this connectivity which is in place. And one big area where Nokia is investing currently is the enterprise segment. So we're looking how can we find enterprise partners on verticals, whether it's mining, whether it's agriculture, whether it's education, and these partners, how they could then have applications built on top of the connectivity which is provided by the CSP. So maybe I was a bit answering on the side, but... Thank you, Petri. I want to circle back to you, Andrew, before I go back to the audience. So with this move, we're talking about moving from 4G to 5G. What does that mean for our infrastructure? Are we now going to, out with the old, in with the new? No more 4G towers, we don't need them. What's really happening there with our infrastructure? Contrary to the question, as new technologies come in, we mobile network operators, together with our partners, we've got a roadmap that allows us to seamlessly integrate and introduce new technologies without uprooting the old one. That becomes efficient, and the usability of the older technology is still there. So today, as Vodacom Tanzania, as an example, over 70% of our calls, they are done on a 2G technology layer still, obviously because of the sparse population that is still using the older phones, the legacy phones.
The 30%, they've already migrated into using smartphones that make use of the voice calls over higher technologies like 3G. Now, for the infrastructure, we're just adding a layer of a 5G, and we term it as non-standalone application for introducing a 5G layer, meaning the phones, the devices, they will still do a little bit of protocols and signaling within the existing network, but the data payload is done over 5G. So within time, this is where the legal systems phase off, and we will stick with one. But at the moment, across the world, we are both seeing that a lot of operators, they are still using 2G to support their voice services, and introducing this 4G, 5G is a data layer because of the demand of devices. As we know that the Internet of Things is accelerating the usage of data. There are more devices that are connected today, machine to machine, that demand data connectivity as opposed to voice. And that's why the demand for these high technologies to support this demand is there. Thank you, Andrew. Being mindful of time, I just want to quickly get some comments from Jumanne and Asha. And I'll start with you, Jumanne, just very quickly. You also mentioned we've already launched within the Vodacom family in the Africa markets. We've launched 5G commercially in Kenya, in South Africa, and now Tanzania. So we know this is a big step towards big things for Africa. With that being said, this is all well and good, but how do you think this technology can help shape Africa's future towards Vision 2060? Just very quickly. Okay, so shaping Africa's future. I think it's already happening, and according to Google and IFC, they're estimating Africa's internet economy to reach approximately 180 billion USD by 2030, and the number might double by 2060. So ideally, the key issue is how do we capitalize on that opportunity? And when you deep dive into the internet economy, you are talking about the creator economy, ability of people to produce content and share online, ability of people to consume content, ability of people to sell their content. You are talking about the freelance economy, ability of young people in Africa to sell their skills online. You are talking about sharing economy, ability to share resources. So the key issue is, again, as I said in my first response, how do we capitalize on these technologies so that they can make sense to our people, so that they can create more jobs, so that they can improve the quality of education and in terms of who and at what time it reached to. So I think the future is going to be exciting, but the best way to do it is to adapt these technologies where it matters most in creating employment opportunities of young people, as well as in terms of our socio-economic transformation. So I'm seeing, and I'm very optimistic that the digital transformation in Africa is the next big thing, and it will transform almost every sector, and it can be one of the solutions to the most complex puzzle, which is to address unemployment in Africa. Thank you, Jumanne. That was good. Thank you. One last one for you, Asha. Again, real quick, I'm really mindful of time. We know that individuals play a significant role in accelerating or decelerating technology for humanity. With that being said, what are the potential attributes that can assist for an individual to embrace or reject technology? Yeah, thank you very much. For an individual to embrace technology, the environment has to be very well developed and very well set. And for the environment to be very well set, we need the private sector, the private, public, and the government to be on the same page. Like right now, the way it is so fragmented that the ecosystem, when it comes to innovation and technology, is not interconnected. Once it's interconnected, then it will be easy for an individual to get to bank on the 5G technology in a way it can really bank on. So I would say one of the things is content creation, and I think this is a very big opportunity for an individual to embrace on content creation in multimedia sector, because the technology is going to be able
to enable that sort of change when it comes to a variety of aspects. And the areas which has to benefit more is to do with IoT, to do with artificial intelligence, to do with anything related with content, but I would also like to emphasize on the use of Swahili language, because we are lacking a lot of information of such on the online space. But the other aspect I would say is innovation and technology drawn on from the local context. So a lot of individuals are already doing that. And while these businesses, sometimes it's called small businesses, or sometimes an individual has a certain solution which could really work. So if there is a comfortable blanket of support of an individual, that would accelerate technology and innovation. It's not only haitoshi peke yake that an individual has to embrace the technology for them to move forward. Yeah, thank you. Thank you, Asha. Okay, Andrew, I'm going to pick on you a little bit. So when I go home, when I woke up this morning and my son asked me what I was going to do today, and I said, you know, I have a great event at Vodacom. Oh, what are you doing? Oh, we're launching 5G. And of course, he's 8. He didn't really care what that meant. He thought it was boring. But then I want to be able to explain when I go home, like, what does that mean? And he doesn't see 5G on my phone. How do I explain that to an 8-year-old? For a 2-year-old, you just tell them, wait a bit, it's coming. It's going to come soon. As I mentioned, I think the next week there's going to be a bit of buzz around Apple. They've got an event. Probably they are launching a new device. So these manufacturers, the big manufacturers, the Apples of this world, Samsung, they tend to activate these higher technologies per country as they hear from the news, they hear that somebody is launching. It's efficiency in the terms of software. So now that we are in touch with them as Vodacom Tanzania, they're going to activate. So as we roll out these sites, as I mentioned earlier, that we are rolling out in phases for the next 3 months, as we reach a certain area, people will start seeing popping up as they pass through once their devices are activated. But you just have to make sure that you've got one of these latest devices. So a device sold in 2009, as an example, won't have 5G because by that time, there was no standardization of 5G. So standardization of 5G came towards the later part of the 2010s, 2018, 2019, 2020. So the devices that are manufactured during these times are the ones, regardless whether it's a smartphone or feature phone, are the ones that might be able to latch into 5G. Thank you, Andrew. I hope you are listening, because you all are going to be asked these questions when you go home today. I don't have 5G on my phone. Thank you, Andrew. Back to you, Asha. I'm going to pick on you again for the 3rd time. In the first question that I asked you, and you talked about the opportunities or how NGOs and people in the NGO space can leverage and embrace this 5G technology. So in the same context, I'd like your views of what are the sort of challenges that this area can face in trying to embrace this 5G technology. When I heard about the 5G technology, I should say that I was really happy. I was personally, binafsi nilifurahi sana. This year, towards the end of the year, we are going to release, in collaboration with Meta, through the incubation program we are providing for 35 NGOs, we are going to release a guide on how NGOs can better and quickly transform and adapt digitally. So we are helping the 35 NGOs, but also we want to provide a guide. So one of the challenges which has been there, and I've sort of mentioned, is fragmentation. How are we going to marry the initiatives done by the government, the initiatives done by the corporate, the initiatives done by the NGOs, and also to bring the media sector on board so that we speak the same language? We have a very big project, Digital Tanzania, and the World Bank, and Tanzania Digital, and the European Union. So what are NGOs doing towards making sure that whatever that project is intended is trickling down to the people in the rural area? I would say one of the biggest challenges is mindset change. How do you go to someone who's already doing very well according to the key performance indicators that you have to change?
It doesn't make sense. I'm already doing my work. Everything is going fine. Why are you telling me to change? And change is expensive. So one of the biggest challenges is mindset change. How do we speak the same language? How do we make sure that the sector embraces technology? The other challenge I would say is that the other sectors may be thinking that they are not really part and parcel of what maybe the other sector is doing. And maybe I'm calling upon every Tanzanian who is here. We are yani kidogo tuko kwenye bubble. We are fortunate to know what's going on. We are fortunate today. Tuna evidence 5G. It's a really big deal. So how do we influence people who surround us with this information? How in our own roles at work, whatever position you are, we are making sure that we are speaking the same language. We are rooting for digital Tanzania. We are rooting for digital economy in this fourth industrial revolution. That's a very big question. So I would say the mindset change. Otherwise, they have the capacity, the resources, and the infrastructure to make it happen. Yeah, thank you. Thank you, Asha. I'm going to go to Jumanne and then come back to you, Petri. Jumanne. So similar context question, but you coming in really from the startup community and helping support startup. Your name is very big in the startup community. What kind of challenges do you foresee in trying to get that area really embrace the 5G technology? I usually don't see challenges. I usually focus on opportunities. So I see a lot of opportunities. I'm not seeing challenges. The tourism sector is growing really fast, and nothing much is being done by innovators in that area. I think outside the work that Safari Wallet is doing, there's nothing much happening in that sector. The energy sector is also growing really fast. There's an opportunity to disrupt it. The government is pushing the agenda for LPG and CNG. I think with these technologies, now we can think on ways on how we can disrupt the value chain of the energy sector. The same thing in the agriculture sector. We are still into very conservative ways of farming. I see integration of IoT, big data analytics, online marketplaces for trading farm products. All those are opportunities for startups. The challenges facing startups will continue to be the same, and these are standard. Access to early stage financing to pilot some of these ideas. Sometimes regulatory hurdles, especially for fintech and startups that are working in heavily regulated sectors. And of course, the issue of talent and skills, which we need to invest more in that area. So to me, I see like any other technology that has come to Tanzania, those are some of the challenges for startups to adapt and also make the most of it. But I see more opportunities than challenges. Thank you, Jumanne. Petri, I think this should be my last question before I move to the next part of this panel. So with Nokia being an experienced company within this space, the 5G space, and Vodacom being new, we're just coming into this 5G space now, what are some of the best practices that you could advise or you could share that could guide us as we navigate this journey of 5G? Maybe you can repeat the specific questions. Continue. Let me repeat the question. Sorry, if you can repeat the question. What was the question? So. Okay. With Nokia being experienced in the 5G space, in the 5G ecosystem, it's not just Vodacom that you've partnered with technology-wise to launch 5G. What are some of the best practices that you can help or advise Vodacom being a new entrant into this system, into this ecosystem? Sorry, I really have a bit difficulties to hear now. So it's okay. We can circle back. We can circle back later. It's fine. I can come back to that. It's okay. Okay, ladies and gentlemen, as you know and as you've heard, we do have, and we've already been informed by MCs and they've already been introduced, a few government officials
with us here today, and I'd like to use this time now to also hear their thoughts and views. Hivyo basi ningependa nimkaribishe Mheshimiwa Waziri Profesa Mkenda. Najua kuna nondo umesikia. Sasa kuna mic hapa. Utanipatia mic. Mheshimiwa Profesa Mkenda, umesikiliza nondo kidogo hapo. Natumai kuna maneno mawili matatu unaweza kutusaidia hapa ukaongea na wananchi ukasema jambo. Karibu Mheshimiwa. Asante sana. Kwanza Mheshimiwa Nape na uye Jaji Mihayo, Hilda Bujiku na watu wote hapa, nashukuru kwa mwaliko wa kuja kusherehekea kuadhimisha hatua hii kubwa ambayo imefikiwa na Vodacom, na naungana kila mmoja kutoa pongezi nyingi sana kwa Vodacom. Sekta ya elimu inahitaji sana tehama, na tunapozungumzia changamoto za elimu hapa nchini, watu wanazungumzia ubora na wanazungumzia ujuzi. Ujuzi ikiwa pamoja na kujiamini, lakini vile vile uwezo wa kuajirika wakati wa kufanya baada ya kuhitimu. Kwa hiyo kuna mambo mawili makubwa ambayo tunafanya kazi sasa hivi, mageuzi makubwa ya elimu ambayo yanaangalia ubora wa elimu, yanaangalia ujuzi wa elimu. Lakini kama tunavyofahamu, rasilimali huwa hazitoshi mahali popote duniani. Kwa hiyo lazima kutumia mbinu mbalimbali kuhakikisha kwamba tunajitosheleza. Kuna maeneo 7 muhimu ambayo tunafanyia kazi. Moja, sera. Mtasikia tu baadaye huko, ikiwa ni pamoja na tunaenda elimu ya miaka 7 na kadhalika, tunatumia lugha gani kufundishia, sheria, lakini tunaenda kwenye mitaala, tunafundisha nini watoto wetu, ikiwa ni pamoja na elimu ya tehama. Tunaenda kwenye kuwa na walimu wa kutosha, tunaenda kwenye ubora wa walimu, tunaenda kwenye miundombinu stahiki, na tunaenda kwenye vitendea kazi. Sasa katika tehama sisi inatusaidia sana kwanza kwenye vitendea kazi na vile vile kupambana na uhaba wa walimu. Na nitatoa mfano mmoja tu ambao umetokea wakati wa COVID hapa Tanzania. Ufundishaji wa postgraduate studies kwenye economics, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam unafanywa kwa kushirikiana na vyuo vingine mbalimbali kuanzia Ghana, Botswana, Kenya, Addis Ababa na kadhalika. Na mara nyingi tulikuwa tunachukua wanafunzi tunawakusanya mahali pamoja, ama Arusha au Nairobi kwa kuwafundisha. Wakati wa COVID hii haikuwezekana. Kwa hiyo kwa kutumia tehama imewezekana, mwalimu anakaa Accra, Ghana, anafundisha wanafunzi walioko Zimbabwe, walioko Botswana, walioko Nairobi, walioko Addis Ababa kwa wakati mmoja. Hilo linaweza likafanyika ndani ya nchi yetu sasa hivi, na hasa kama tutaendelea kuwekeza zaidi katika maeneo ya tehama. Kwa hiyo tunahitaji sana juhudi hizi, na lazima niseme na niwapongeze Vodacom kwa sababu ni wadau wetu. Karibuni hapa tulikuwa Moshi kuzindua kampeni ya kuchukua shule za mfano kwa ajili ya tehama, na kumbuka tulikuwa na Jacqueline. Kwa tunashukuru sana Hilda, na nadhani tutaendeleza juhudi hizo na serikali itaendelea kuwekeza huko. Na tunaunganisha vyuo vyote vya walimu na mkongo wa taifa kama hatua kubwa ya kwanza kwenda kwa ajili ya shule nyingine waweze kupata swala la elimu. Kwa swala la tehama ni muhimu sana. Litatusaidia, moja, mahali ambapo hatuna walimu wa kutosha tunaweza tukatumia tehama kufundishia. Una mwalimu bora zaidi anaweza kutumia tehama. Vitabu vinakuwa ni adimu na ni vigumu, lakini ukitumia vishikwambi unaweza kuweka vitabu vyote, library nzima tulionayo. Kwa sisi taasisi yetu ya elimu sasa hivi vitabu vyake viko vile vile online. Sasa tumefanya sensa, tunakamilisha zoezi la sensa. Vishikwambi hivi vimeagizwa kwa kutumia resources ambazo ni za Wizara ya Elimu. Vitarudi Wizara ya Elimu vyote kwa ajili ya kugawa kwa ajili ya walimu kuvitumia kwa ajili ya kufundisha. Na wakati wa kufundisha, matarajio yetu ni kwamba pamoja na kwamba tutaendelea kuchapisha vitabu na kuvigawa, lakini tunatarajia mwalimu anachukua kishikwambi chake na vitabu vyote anavyohitaji kwa ajili ya kufundisha. Lakini bado tunahitaji kwenda mbali zaidi. Hatukujua muda sio mrefu sana kwa wakonga kama sisi, hatukujua kwamba simu kama smartphone itakuwa ni common, kiasi kwamba mtu yote hata hajasomea anaweza akachukua smartphone na akafanya mambo chungu mzima, aenda kwenye WhatsApp, anatuma fedha na kadhalika. Maana yake ni nini? Teknolojia inavyoongezeka, tutakuwa na gadget za kutosha, watu watakuwa nazo. Kazi yetu ni kuzishape ziweze kutumika katika swala la elimu. Kwa hiyo tunawekeza sana kwenye mapitio ya mitaala. Naweza kusema baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika, kwa sababu kazi inafanyika kiufundi, pamoja kwamba tunafanya consultation itafanyika kubwa sana.
ni pamoja na kuwafundisha watoto wetu kuanzia chini, kwanza kuwa na elimu ya tehama, kujiandaa ili tuende katika dunia ambayo inakwenda. Kwa hiyo mimi niko hapa Mheshimiwa Nape Nnauye kukuunga mkono kwa ajili ya kuja kuwapongeza sana Vodacom. Big up to Vodacom. Tungekuwa kwenye yale mambo mengine tungepiga ile oye. Na naamini kwamba makampuni mengine yatafuata, na sisi upande wa serikali tumejipanga hasa katika sekta ya elimu kutumia 5G kwa sababu ya kasi yake na uwezo wake mkubwa ambao unaweza kutusaidia. Huenda tukaanza zaidi na vyuo vikuu kwenye kutoa lecture. Mtu akiwa UDOM anaweza kufundisha University of Dar es Salaam at the same time na kadhalika. Lakini tutashuka chini na kuhakikisha kwamba unakuwa na mwalimu mzuri andaa vipindi. Sasa wengine mkipata nafasi Voda mtembelee pale taasisi yetu ya elimu. Utakuta kuna studio za kuandaa vipindi na tunataka kutransmit kwa ajili ya walimu. Sasa nitaongea sana kwa sababu mimi ni mhadhiri, sijapata fursa ya kutoa mhadhara muda mrefu, lakini nadhani niishie hapa. Hongereni sana Vodacom. Asante. Asante sana Mheshimiwa. Naomba nitambue uwepo wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, tupo naye hapa leo, Mheshimiwa Amos Makala. Naomba nikukaribishe na yeye useme neno kidogo. Karibu Mheshimiwa. Mimi nataka niseme pale. Jue. Sawa. Mheshimiwa Comrade Nape Nnauye, Profesa Mkenda na viongozi wengine, wazungumzaji wetu, uongozi mzima wa Vodacom. Niliona wanasema misingi ya kuongea, kwanza simama watu wakuone, sauti isikike, na kuwepo na body language. Kwa hiyo ningewapa mgongo, lakini nimeona nije mbele ili nitoe salamu za mkoa wa Dar es Salaam vizuri zaidi. Kubwa niwapongeze Vodacom, lakini kwa dhati nimpongeze mdogo wangu Nape Nnauye, waziri mwenye dhamana. Toka ameingia katika wizara hii anafanya mageuzi makubwa sana. Mimi huwa naenda kinyume na usemi unayosema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Hivi mtu akishanyongwa haki anaipata lini? Na namjua Nape ni mtu mpambanaji, hataki kushindwa. Tunaiona wizara hii na mabadiliko makubwa sana. Hongera sana. Amenialika nije, lakini niseme kwanza, niombe radhi, nilikuwa na mgogoro wa usafirishaji kule Ubungo, nimemaliza. Mambo safi. Sasa hilo msije mkaliandika, huko wataandika kule. Hapa nimekuja kwa ajili ya Vodacom. Kwa heshima kubwa na mnafanyia Dar es Salaam, nilimwambia nitachelewa lakini lazima nije. Niwapongeze sana Vodacom. Mimi nina simu mbili zote Voda. Zote. Research ya masters yangu nilifanya kwa ajili ya Vodacom. Ni kwa nini wana market share kubwa katika industry ya mawasiliano. Nilifanya. Kwa hiyo nawajua Vodacom na nawapongeza. Muda wote mmekuwa mbele katika mabadiliko makubwa. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, tumepokea uzinduzi huu na mabadiliko haya makubwa yanakwenda, sisi sio changamoto, tunaona ni fursa kubwa kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam na wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Leo Dar es Salaam
takwimu zimetoka. Kwanza ni jiji kubwa la kibiashara linalokuwa na lenye mvuto katika Afrika, inatajwa ya pili na inakwenda kuwa mega city. Na tunapoongelea habari hii ya 5G, ni mapinduzi makubwa ya mawasiliano katika biashara. Kwa hiyo tunaiona fursa katika biashara, na Waziri Nape ameshafanya kazi hiyo aliyotumwa na Mheshimiwa Rais ya anwani za makazi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye mapinduzi makubwa ya biashara kwa kutumia 5G ambayo mmeifanya. Wananchi wetu watafaidika, lakini kikubwa tunataka kufanya biashara Dar es Salaam masaa 24. Ni kwa mapinduzi haya tutatumia katika mambo ya security katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo nawapongeza, tunashangilia, mmefanya muda mwafaka na tuko tayari kushirikiana nanyi mkoa wa Dar es Salaam. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa Waziri Profesa Mkenda ameomba udhuru kidogo, ana mkutano wa kuhudhuria. Tunakushukuru sana. Mkutano wa mawaziri wa elimu, science na teknolojia barani Afrika unafanyika Addis Ababa, lakini kwa nguvu ya teknolojia yeye anaufanyia hapa Dar es Salaam kwenye Zoom. Ila ameomba atuage na tunamshukuru sana kwa kuwepo. Asante sana Mheshimiwa. I know the panel, you're lonely. I'm coming back to you for last comments. Don't worry. I'll be back shortly. Okay, I think now we can go to the audience. Sorry? It's okay? Okay. One or two questions from the audience. Please direct your questions to the panelists. Anyone? The mic. I don't see any hands. Takuwa somo limeleweka kweli leo. Evans, you see someone out there? All right. Good morning. Among the things that some of the panelists have been able to raise is the fact that content creation is going to be one of the sectors affected by the coming of 5G. The thing, though, is many content creators currently can't afford the type of prices that comes up with the technology. Now, I want to know, what does the future of content creation look like when the prices of the very core technology that is being talked about is extremely expensive and out of reach of these individual content creators? Thank you. Who wants to take that? Jumanne? I'm going to let you take that one. The person who's asking is a very good friend. Yeah, so I think I said this from the beginning. Technology is just a tool, and there's so many things that are going to help us to be able to attain the intended result. And of course, one of the areas that is very critical is on affordability and access to the technology. I think there are two ways to look at this. The first way, we cannot run away from an ecosystem approach where the public and the private sector find a way to subsidize the cost so that people can be able to access it. But on the side of entrepreneurs, there's also a unique opportunity to rethink about innovative business models. What kind of business model you can come up with so that they can allow you to subsidize the cost of publishing and putting your content online.
And saying that, I'm also looking at other markets in Africa where the content and creator economy is growing really fast in places like Nigeria. Even if the prices are high, you see there are new platforms that young people are coming up with to allow content creators to publish their content at a low cost with fine margins to continue to run their businesses. So I think we need a co-creative approach and everyone in the ecosystem to play their role. The future is value-added services beyond data and voice. How do we innovate to create a platform for content creators to be able to publish their content? That will be the next critical step. And not to say cost is not a key issue. Cost is a key issue and it needs to be addressed. Thank you. Cleo? Yes. I have one question here. Are we good? Yep. All right. Karibu sana. Thank you very much. My question is directed to the network director of Vodacom. My name is Alex Mkwizu, and the question is very common. It's about the affordability of the data to the common citizens. As we know, we are progressing to 5G, and there's a lot of investment in the infrastructures. So how do we leverage and ensure that the common citizens benefit and afford the data prices? What's the future does Vodacom hold for us common citizens, youth, and university students? Thank you very much. Thank you. I think the question was similar to the one that was asked before, where affordability of content creation and pushing the content out there. The answer I will do is, at some point in time, everything has got a cost. The issue is at what cost somebody consumes something and be able to support also those people that created that product. Remember, when somebody is building an infrastructure, supporting the infrastructure, somebody is pushing the data out there, there is a cost to carry that capacity. With that note, MNOs around the world, especially African MNOs, we came back and come with these subscription models. This is one of the areas where we said, let's meet in the middle, let's see how we improve affordability. But then again, not to break the bank, also to allow the MNOs to expand. So today in Dar es Salaam, people are reachable almost everywhere. But there's also a need for MNOs to reach the outer parts of Tanzania. The country is big. To do that, they also need to run networks at an affordable price so that they can also progress and keep on building. Yes, it's not forgotten. It is constantly in our minds, and that's why every quarter or so we publish our costs and pricing tariffs that look at the ecosystem, the economy at that particular time. Thank you. Thank you, Andrew. Labda nimalizie na swali kwa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Nape. Mheshimiwa Nape, kuna changamoto gani za kisera unazoziona katika serikali narudi kwenye Kiingereza, embrace 5G technology, na kuna initiative gani ambazo zinaweza zikafanyika katika kutatua hizo changamoto? Karibu Mheshimiwa. Asante sana. La kwanza nipongeze panelists, mmezungumza mambo makubwa. La kwanza ambalo pengine ni kubwa sana. When you talk of 5G today, unazungumza uwezo wa kukusanya na kuchakata data unaongezeka sana. Katika nchi yetu, moja ya changamoto kubwa ya kisera ambayo ni tofauti pengine na majirani zetu ni kumekuwa na mjadala wa kuwa na sheria ya data protection. Hii jambo kubwa sana. Kama tunataka tuwe salama kwenye mchakato mzima wa 5G na teknolojia zingine, generations zingine zote, 4G na zingine, katika mabadiliko haya ambayo yanatokea
kwamba leo kwa sababu ya teknolojia tunaweza kukusanya taarifa nyingi sana. Nani anakusanya? Anazichakataje? Anazitunzaje? Anazitumiaje baada ya kuzipata? Nadhani hii ni changamoto kubwa. Hata hao wawekezaji wanaotaka kuja kuwekeza kwenye TEHAMA wanahitaji kukuta mazingira mazuri, kuna sheria na kuna framework ya kuhakikisha takwimu mbalimbali na data mbalimbali zinazokusanywa ziko salama. Kwa hiyo habari njema tu ni kwamba tuko hatua za mwisho za mchakato wa kutunga sheria ya kulinda taarifa binafsi, the so-called data protection and privacy ya nchi yetu. Hili la kwanza tukilimaliza tutakuwa mahali pazuri. La pili, Mtambalike amezungumza na wengine wamegusa hapa, affordability ya devices. Ni kweli kwamba tukiweka infrastructure hizi, kama hatuwezi kuwasaidia watu wetu waka-afford kupata devices ambazo zitasaidia kutumia hizo infrastructure, bado pia patakuwa na changamoto. Sasa hili nadhani ni jambo la Afrika nzima. Hata ukiangalia hizi nchi ambazo wamesha introduce teknolojia hii, bado wanahangaika na affordability ya devices. Sasa ziko efforts kadhaa zinafanyika, lakini wito wangu kama serikali, na nimekuwa nikisema kwamba watoa huduma na hasa makampuni ya simu na Vodacom hapa mpo, lazima tukae tutengeneze scheme ambazo zitasaidia watu wetu kuafford hizi devices ili waweze kutumia hii teknolojia. Kama wenzetu wenye uchumi mkubwa, nenda Marekani, Uingereza, wapi, wanazo hizo schemes. Unaenda dukani, unachukua simu, unailipa kwa mwaka mzima. Kama wanaweza kutengeneza hizo, kwetu sisi nchi za kwetu hizi ambazo bado zinaendelea, nadhani mahitaji hayo ni makubwa zaidi. La mwisho ni hii hoja iliyozungumzwa ya affordability ya hizo data zenyewe sasa. Kwamba kuna infrastructure, nina devices, lakini je, purchasing power yangu inaniruhusu kulipia hiyo data yenyewe? Sasa hili lina changamoto zake na ni mjadala mkubwa hapa nchini, nyie ni mashahidi. Lakini kama serikali, kila baada ya miaka 4 tunafanya mapitio ya kuangalia uwekezaji umefanyika kiasi gani, tunachukua zile factors ambazo zinatupa bei ya data itakuwaje katika nchi. Tuko katika mapitio hayo, halafu tuone tunakwenda wapi. Lakini hapa lazima niwe mkweli, wakati mwingine tukitaka huduma bora, lazima tuangalie namna ya kuzilipia hizo huduma bora. Kwamba zitakuwa tu za bure kabisa hivi, unataka kwenda Dodoma, kuna kupanda ndege ukatumia saa 1, kuna kupanda basi zuri fulani ukatumia masaa 5, na kuna kupanda ice ukatumia masaa 8. The choice is yours. Sasa tukitaka huduma bora, lazima tujenge mentality ya kwamba tuwe tayari kuilipia. Nilikuwa namtania jaji hapa, ukija Mlimani City hapa, unataka kuhudumiwa Mlimani City na AC na nini, you have to pay more. Lakini ukitaka kwenda mahali ambapo utakuta vimepangwa tu barabarani, unachomwa jua na kila kitu, you have to pay less. Sasa hii kidogo itatupeleka taratibu. Nasikia jana wanasema, wanagomba, wanafanya hivi, lakini huu kweli lazima usemwe, na mimi huruka yangu kusema ukweli. Wanasiasa wakati mwingine tunataka tupambe maneno, lakini kwenye hili vizuri tukaambiana ukweli. Kama tunataka huduma nzuri, let's go for it. Tulipie huduma nzuri, halafu tuende. Nadhani haya machache yakirekebishwa, inawezekana tukasonga mbele pamoja. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Mimi naona mheshimiwa umemaliza yote. Waswahili wanasema imeisha hiyo. Naomba niwashukuru sana panelists. Asanteni sana. Nishukuru viongozi wote na watu wote walioshiriki hapa leo kutusikiliza. Asanteni sana. Tani kuna nani ya picha? Somebody. Makofi tena tafadhali kwa Cleopatra, Ukangara, panelists wote. Thank you so much. You are blessed.
There'll be another time, of course, for and remember, you will get to experience 5G. If you don't have your phones, lakini we have our experiential booths that will give you some form of access to various applications of 5G technology. Kuna games wanaopenda sana PS5 kule, kuna FIFA 22, vile vile kuna Fortnite, lakini kuna booth ya Nokia, nimeona kuna router ya 5G iko pale, naona ndio inaitwa CPE. Hiyo. Consumer, Nimesahau. very technical name, mpaka nimesha sahau, but it's Ile a pale. very beautiful looking device. I think once we've wrapped up, people can go and just have a look for yourselves to see exactly what is powering this 5G technology. All right, so thank you very much for all those contributors. Maswali bila shaka yatakuwa mengi. Kumbuka rollout ya 5G ni taratibu, sio kwamba sasa hivi iko pale, na MD aliongea kwa kirefu kabisa kwamba kufikia mwaka 2020 na ngapi? 24 itakuwa ni kote huko, si ndio? Very, very nice. All the new technologies ambazo zitapata kuongezewa thamani kupitia 5G. Tunazungumzia mama, mkulima, mtu ambaye zamani kupata soko kwa ajili ya mavuno changamoto kubwa, kwanza miundombinu changamoto, lakini kupitia teknolojia hata uwezo wa kujiongeza kifedha, kimawazo, taarifa yatawezekana kupitia mtandao kama huu 5G. Thank you so much Vodacom. And what I really love is the fact that they've set up booths to actually demonstrate the power of what this is doing. Kwa hiyo there was a gamer in the audience earlier who talked about his gaming experience and how that has shifted. So later you'll be able to actually try that out, powered by 5G. But there's also another booth that allows you to experience augmented reality. So you can put on the goggles and glasses and be able to see what this network is powering, which is just mind-blowing. Au sio Evans? Kabisa. Kuna booth nyingine mwisho kabisa, kama unadaiwa kwenye songesha, wewe nenda pale, ongea na mhudumu vizuri. I'm just joking. Sasa hivi lakini ni nafasi nzuri ya kupiga picha ya kumbukumbu. This is a historical moment. So kwa heshima taadhima, naomba mheshimiwa mgeni rasmi, MD please Vodacom Hilda Bujiku na chairman of the board Vodacom Tanzania PLC, please come forward kwa ajili ya picha. There you go. Tuwapigie makofi. Wapiga picha tuelekeze ni hapa. Masharti na vigezo. Tunaomba tuongeze mkae hapo hapo tafadhali, naomba niwaombe tu mkae hapo hapo please. Exco members from Vodacom Tanzania, please come forward. Exco, please come forward wherever you are. Ili zoezi lisichukue muda mrefu sana. Karibuni sana Exco members. I hope panelists hawajaondoka. If we can also have the panelists on standby for the next photo. Mnaweza kuzunguka kidogo tu. Wapiga picha tuelekezeni tafadhali, tuhakikishe kwamba isika too wide.
If we could have the panelists return to the stage for the final group photo, please. All right, panel discussion. Members, please. Naona inakuwa too wide hapo. Tunaweza kaongeza kidogo tuka. Au tuta crop na kuongeza baadaye. Au tuta extend, tunafanya panorama. Thank you so much, Mheshimiwa Waziri. Asante sana, retired Judge Thomas Mihayo. Thank you so much, MD Vodacom. Now, panelists, wote, all the EXCO members making this happen. This is a big one. Wataanza kuongelea sasa hivi. We have a final surprise. I think we saw a really amazing performance earlier by our laser dancers. And because it wasn't enough, we're going to welcome them back on stage to come and give us just katonyo kengine. Changamsha 5G Vodacom. Nanadi matangazo. Laser dancers. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. I got that power. Power, power, power. They call me Willie. Stay so cool, I'm chilly. I done made that melee on my way to that Billy. Used to have a piggy bank, but now I got that bigger bank. Who cares what the haters think? They hate on me cause I'm doing what they can. I stay on that hustle, I flex that mid-tone muscle. Hate to bust your bubble, I'm on that other level. I'ma take it higher and higher, higher and higher. I stay in fire tire, keep burning like that fire. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. I got that power. Power, power, power. Yes, y'all. Feeling funky, fresh, y'all. Work to be the best, y'all. Work good under pressure, y'all. Been through all that stress, y'all. Get this off my chest, y'all. Made it out in projects with this project that's progress, y'all. I did it for my mama. I told her when I was younger that I'ma be that number one. Yep, I'll be that number one. I take it higher and higher, higher and higher. I stay in fire tire. Keep burning like that fire. Fire. Whatever doesn't kill you only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a batter ram. I'm knocking down. I'm alive.
One more time, please, for the laser dancers. Hey. Just to amplify the offering of 5G, I love it. Yani wameniletea energy. I feel like I can feel the 5G in my system. Hamas. All right, just a short word of a vote of thanks to end this particular event, but tuna end lakini kuna vitu vingine vinafuata. There's a beautiful lunch prepared for you. Thanks Vodacom, mmeleta Serena kabisa hadi huku. And then of course there's experiential booths hapo baadaye. So please, we'd like to welcome member of the board to say a few things. Mama Margaret Ikonga, karibu sana. Makofi kwake tafadhali. Mheshimiwa Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mwenyekiti wetu wa board, mkurugenzi wetu mtendaji, humu ndani nimeona wakurugenzi wa taasisi mbalimbali, wafanyakazi wa Vodacom, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Vodacom oye! Vodacom oye, sisikia kutosha. 5G oye! Basi mimi nimesimama hapa kwa neno la shukrani. Wanasema mambo ya kizidi unashindwa kuongea, kwa hiyo mtanisamee kama siongei vizuri, lakini ni kwa sababu ya furaha iliyopo ndani yangu kwa kushuhudia hii historia. Si mnaniona Mimi ni born BC. Leo niko hapa nashuhudia 5G, Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu ambaye amewezesha sisi sote kuwa hapa na kushuhudia tukio kubwa katika historia ya mawasiliano ya TEHAMA katika nchi yetu na katika kampuni yetu pendwa sana ya Vodacom. Pili, tunashukuru sana mgeni wetu serikali kuhusika na kule Ubungo. Najua ni mambo ya teknolojia yale, lakini ndio tunakwenda huko. Asante kwa kumaliza ya kule kwa kutumia teknolojia, na sasa tutakuwezesha kwa ukubwa zaidi kwa teknolojia ya hali ya juu kabisa. Tunashukuru sana. Napenda kuwashukuru sana wale wote ambao kwenye kampuni wamehusika, partner wetu Nokia, mpaka tukaweza kufika hapa. Tunawashukuru pia wawekezaji wetu, investor, ambao wamekubali kutoa pesa kwamba hii kitu ni wakati mwafaka kufika Tanzania. Tunashukuru sana. Ombi letu kwetu sote ni kwamba lazima to embrace technology. Wakati nasikiliza waziri wa elimu ameondoka, lakini wizara yake ni Science, Education, Science and Technology. Waziri ya Mheshimiwa Nape ni Information, Communication and Technology. Yani inakuonyesha jinsi gani the way forward is technology. Kwa hiyo tunashukuru sana Vodacom. Mimi mwenyewe nikiwa mmoja wapo kwenye board, tuna approve strategy. Tunashukuru sana kwamba hii strategy ya 5G imeweza kutekelezeka kwa wakati haraka zaidi kuliko tulivyotegemea. Tunashukuru sana. Na niweze kusema kwamba kwa Kiingereza kwamba as Vodacom we are delivering our purpose, which is connecting for a better future. Thank you very much. Thank you so much, Mama Margaret. Ladies and gentlemen, we will be shortly inviting you to a delicious lunch served by the Serena. But as that's happening, Evans will give you the directive on how we will proceed. As that is happening, please don't forget to visit the booths so that you can experience virtual reality, you can experience gaming powered by 5G, and you can also go look at that beautiful equipment that will be in your homes, will be in your businesses that
Nokia together with Vodacom are bringing to us to enable 5G. All right, so more good news on top of 5G ni kwamba hivi sasa chakula kiko tayari. So there are 3 buffet stations on the outside on my right hand side. Kuna mlango huu hapo na kuna mlango wa mwisho kule kabisa utapata kuenda pale. Lakini kwa utaratibu ambao tutapangia. Just so tusiwe na foleni pale, naomba usubiri tu. We have lovely ushers here to help you, escort you to the tables. Tutaanza na viongozi wetu wakuu, mheshimiwa mgeni rasmi na high table nzima. Tutaanza hapo. Baada hapo tutaenda kidogo kidogo. Kumbuka leo hii wote hapa ni VIPs. Also, so thank you so much. Bon appetit and enjoy. Take time to experience our experiential booths. Hautajuta. Thank you very much. And ladies and gentlemen, after you have your lunch, please do stay behind because there's a great, is it msafara? Msafara kwa Kiingereza ni nini? Anyway, kutakuwa kuna msafara hapo nje with cars and sports cars to represent the different generations of network. And I hear there'll even be one of the fastest sports car to represent ile 400 speed, kama we ni mpenzi wa rallies, Formula 1, hizi ni high performance vehicles na kuna kelele kidogo, kwa hiyo chukua tahadhari. Ukitoka nje upande huu utaona kabisa wako pale wanapiga rev vroom, au sio? Tumetoka kwenye 10, 20, 30 Mbps tunaingia 100, 200, 300, 400 Mbps kupitia Vodacom 5G. Vodacom 5G. Pamoja tunaweza. Thank you. Bon appetit. Enjoy your lunch. Ladies and gentlemen, feel free to also come onto the stage for photos. And when you do take a photo, don't forget to hashtag #YaKwanza2. YaKwanza Tanzania. Yeah, so just bear with us as you go from table to table. The ushers will escort you just to reduce the amount of wait time at the buffet stations. But if you want to experience the experiential booths, karibu sana. Kama wewe ni bingwa sana wa Fortnite ama FIFA 22 tuone. Ila ukichagua timu ya Arsenal hello, mbona mic inakata? Big Benz and the Escalade. Hustle just the Escalade. But March 6 we go celebrate. Every year be the same cock and bull. Propaganda you they push, no they poop. He they pain, people tired for this matter. Every day for teeth man, one day for massa. If you need fear, mean to me fimo. Oh man say you need na yetimo. Ashimi. It's mean to me fimo. They wanna tell you. Another story. Since 1960, then they play us wild. Yeah, we go they cry forevermore. You dey penny me gaga, you dey penny me gaga, you dey penny me gaga, you dey penny you gaga. Well, we dey penny me gaga.
shall I